Pastor Mary Machani, Global Family Television. Today is today. Things are very hot. The most important thing is a decision. Mimi nataka kuoa. Nataka kuoa. Wow, ndugu mtazamaji, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo mahali popote mulipo. Siku ya leo tunaenda kujadili kuhusu jinsi ya kupata mpenzi wa ndoa, na jambo lililo nisukuma zaidi kuangalia swala hili ni kwa sababu tuko na watu wengi mno ambao hawajafanikiwa kupata mchumba aliye sawa, ya kwamba unajaribu kuanzisha uhusiano na ndugu au unajaribu kuanzisha relationship ambayo uko na tumaini ya kwamba itaenda mbali, lakini kabla ya mikakati ya harusi kufika watu washatengana. Kwa hivyo swali limekuwa ni hili: ni nini hasa kinachangia zaidi katika mambo kama yale? Ndiposa kwa neema ya Mungu nimeweza kupata wanarika ambao wako na maswali au wako na hizo changamoto ambazo wamezipitia, na pia nimempata mchungaji ambaye ameweza kupitia changamoto hizo na akafuka. Leo hii ana mke, kwa sababu wewe unayenitazama, kuna ushindi hata katikati ya hizo changamoto. Kuna ushindi pale. Umeweza kuangalia labda mtu ana sura nzuri, anafaa vizuri, sura yake iko sawa, shape yake iko sawa, lakini mnapofikanisha mahali pa background ama misingi ama tabia, unapata ya kwamba hiyo mambo haiendelei. Ungana nasi sasa tunapoenda moja kwa moja katika majadiliano yetu siku ya leo, na naamini ya kwamba utapata kubarikiwa. I'm visited by powerful guests, and as you can see, wamenjiami sawasawa. Wamenjiami sawasawa kutoa mawaidha kuhusu wale watu ambao wanajiandaa kuolewa na kuoa. Tunajua ya kwamba mambo ni mengi sana wanaopitia, hasa wakati wa kuchagua Mr. or Mrs. Right. I think Pastor, I'm right to say Mrs. Right also. Yes. Sio Yes. Mr. Right peke yake. Yes, exactly. Yes. So kabla hatujaanza kipindi chetu, ningeonelea vyema waweze kujitambulisha, na nitaanza kwa mkono wangu wa kushoto. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Pastor George Rafimbi. Mimi ni mchungaji wa Revelation Times International Ministries. Tuko pale City Center, Luthuli Avenue. Hapo ndio Mungu ametupanda na tunafanya kazi ya uchungaji pale pamoja na mke wangu. Na nashukuru Mungu kwa nafasi hii kupatikana hapa Global Family TV ili pia tukapata kuchangia mada hii. Najua kwamba Mungu atapata kunena pia na moyo wako tunapoendelea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu sana mchungaji. Amen. Asante. Amen. Upande wangu wa kulia pia nina mgeni, naomba akaweze kujitambulisha katika jina la Yesu. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Natumai mahali popote mlipo mko sawa. Kwa majina naitwa Esther Murugi, nimeokoka, nampenda Yesu. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na nafurahia kuwa kijana. Amen. Amen. Karibu sana Esther katika hii bench. Naamini ya kwamba watazamaji wetu, kutokana na mada ya leo ambayo tunaenda kuizungumzia, the challenges in choosing Mr. Right or Mrs. Right, imekuwa changamoto sana, mtumishi wa Mungu. Naamini ya kwamba kitambo ufuke. By the way, congratulations. Asante. Hata kama so tuweza kufika harusi yako kwa sababu ya restrictions za COVID-19, tuliweza kukufuatilia kwa mtandao. Yeah, exactly. Na kweli ulichagua, unajua hivyo. Amen. Nashukuru Mungu kwa neema. Yeah, so Yes. The reason is why you are here is because we understand that there are many challenges that you faced, especially when you started. Now you say it, nimeingia kwa uwanja na ninataka kutafuta mtu wa kuishi naye. Yes. Na kando na hizo changamoto, najua ni nyingi tu, uliweza kufaulu.
naamini kwa njia moja au nyingine unaweza fanya introduction kwa hilo jambo, hasa kijana ambaye anatazama leo, ambaye ameamua sasa yuko tayari. The first step anastahili kufanya ni lipi, ama ni jambo lipi anastahili kulifanya? Actually the most important thing kwa mambo ya especially transition from youthhood to marriage life, the most important thing is a decision. Wow. Lazima mtu akuwa amefanya uamuzi kwamba anataka kuingia kwa ndoa, na ukishafanya uamuzi unakuwa na kitu inaitwa desire, kwa sababu Mungu hatupeangi wishes, anatupeanga desires. Anasema kwamba I'll give you the desires of your heart, not the wishes of your heart. So once you have had that decision kwamba unataka kutafuta ama kutafutwa, in both cases, then you must have a desire. And when you have that desire, you position yourself as the man or the woman that wants to be married, so that you are not getting into or having an idea to get into marriage, and yet your mind is not prepared for that, because the mental preparation is very important for marriage. Ukiwa umefanya your decision, then you must really have prepared yourself mentally kwamba you want to get into marriage. After that preparation, then you must be position yourself to be the husband. And if it is for a lady, lazima ajiposition akue a wife, kwa sababu Biblia inasema kwamba he that finds a wife, yes, not a girlfriend. So if you are looking, if you are a girlfriend, then you will not be found. But if you position yourself as a wife, utapatikana. Don't you think, Karugi, that is a very powerful statement? Amesema wacha kujiposition kama girlfriend, jiposition like a wife material, na utapatikana. Yes. Wow, that is very powerful, Pastor. Yes. Naamini ya kwamba watu ni wengi ambao wameingia katika uwanja wa kuchagua ili hali hawajajiposition. Yes. And I think hapo ndio makosa imekuwa. Yes. Karugi, Yes. watu wengi wamejiposition. What do you have to say? Hapana, nikiongelelea hapo ndipo kuna changamoto kubwa. Kwa sababu ni kama hatujielewi, tuko huku. Kwa hivyo itakuwa vyema sana mayouth wenzangu wakipata hii ujumbe. Wow, that's great. So, Pastor, you are taking us step by step. Yes. Because tunajua ya kwamba kuna changamoto. Changamoto hizi zinatokea pale ambapo step 1 has not been followed. So, kwa sababu najua utatupatia solution ama utapatia wanarika solution today. Labda wakati ulikuwa unachumbia ama wakati ulikuwa unatafuta mke, kuna changamoto ulipitia. Na hizo changamoto uliweza kuziovercome. Kindly, can you share with us some of these challenges? Challenge number 1 ni the mentality yenye watu wako nayo towards marriage, ambayo ndio imefanya most people our settle down, kwa sababu ya mentality. Unapata kwamba especially when you are operating in the city like in Nairobi, most ladies are materialistic. They look at what you can offer. They look at if you can be able to buy them lunch, if you can be able to buy them a good phone, if you can be able to take them for vacation. So the mindset is not set on if you can be able to be a father, if you can be able to run a vision, if you have a goal, a dream you are chasing. They don't look at those things. So if you have the money, it means that if you have the money, you can easily lure a woman than if you just have a vision and you are directed by God and maybe it has not materialized. So unapata especially for a young man mwenye yuko stable in the area of finances, marrying a lady in Nairobi is one of the hardest things to achieve. It is one of the hardest things to achieve. I speak out of experience because being a preacher and the Lord also taking me through those steps so that I can also learn and be able to help people. And I really had a challenge in that direction where now you
you want to sell a vision to somebody that is used to televisions. They only want the pomp and glamour of life. They don't want to be part of a vision that is coming up. So naambia mtu, mimi Mungu ameniita, mimi niko anointed, I can, and I have a vision. They are wondering if you cannot pay for coffee, yeah, or chips in a hotel, then what will we be eating? Will we be eating your anointing? So those were some of the challenges that personally as an individual I would say I'll face. But generally speaking, it is just a mindset that young men don't want to get married because maybe they are scared of responsibilities. They think like it is something too hard, you will be constrained, utakuwa na too many responsibilities, and because they want to seek for independence, utaki kuulizwa umetoka wapi, utaki kuulizwa pesa imefanya nini, unapata wanataka ku avoid the area of marriage. Whereas the ladies now, they look at marriage as a place where they can maybe find financial stability, where they can come in because maybe they want their rents to be paid, they want their good clothing, they want maybe to have good life. So they want to get into marriage with that kind of mindset. So mtu akikuja into marriage in that kind of mindset, already atakuwa anaangalia mtu mwenye anaweza provide those things. And a man wants a lady that will not put him on toes, will not be questioning him, will not want to like look like she's controlling him. So unapata a man is looking for a girlfriend because it's only a girlfriend that cannot control you, but a wife must be you must be answerable to your wife. So the man is looking for a girlfriend and the lady is looking for a sponsor. You know, I've been wondering, Yes, hii mambo ya sponsors imetoka wapi? exactly. Kumbe the mindset ya wandanda ni kwamba hata nafikiria kuna ile vitu wanaandika ya kwamba the qualities of a husband that I want. Number one, inakuwa financially stable. Yes. Kwa hivyo unapata ya kwamba kuna wandugu ambao wako na potential ya kuwa good husbands, lakini wameachwa kwa mataa. Yes. Watu wamekimbilia ma sponsors. Exactly. Because now the sponsors, there is what you are looking for from these young girls. Yeah, thank you very much for that powerful giving us that powerful challenge. Amen. Because Karuni, I believe that these things are true. Hakuna mwanamke anataka kuolewa na mtu wa kuombaomba kabisa. Kitu cha kwanza lazima akuwe tested kwa chips na kahawa. Kama hauna uwezo wa kununua hiyo kitu, pastor, wewe uko bure. Na wengine wanatazama na njia kwamba leo watapata suluhisho kwa hilo. Exactly. Sijui kama Esther, we have another challenge. Jingine mimi kama youth nimeona tunapitia ni kwamba unakuta yes, umepata amani, but maybe huyu mwanaume is not there for marriage. Naona yuko pale to use you. Naona ama unakuta at the same time ukiwa na huyo maybe mwenye unaita boyfriend, let me call him like that, unakuta na kudouble deal. So inafika mahali tu unasikia uchungu ukikuja kupata the truth. So unasikia uchungu, inabidi unasema marriage no. Kama hii ndio ndoa, acha ikae. Ama kama hii ndio relationship, acha ikae. Unaweza tuambia aje mchungaji? So, Because if that's why I told you that if you position yourself as a girlfriend, you'll only attract boys. You will only attract boys, and boys don't take responsibilities. Boys don't take responsibilities. When David was speaking to Solomon, he told him that I'm going in the ways of my father. That's to mean that I'm about to die. And he told him that the number one quality for you to take the throne, to be a king here, is that to be a man. So it means that Solomon was not a man. So he was being told that take the position of a man, where now you can take responsibilities. You can be accountable for your decisions. Nobody's making decisions for you.
you are able to take responsibility for any action and the consequences. You know, in life, we have the freedom to choose, but we don't have the freedom to detect or to determine the consequences. If you choose to to maybe go this direction or choose the way of death, you don't have the rights to determine the consequence of what will happen to you, because you have already chosen that way. So when you position yourself as a girlfriend, you will attract boys. You'll attract boys. But when you position yourself as a wife, you will attract husbands. Now, Pastor, I think there's something that she has said, Yes. ya kwamba utaweza kuwa wewe kama mwanamke Mm. ama kama dada unataka kabisa kuolewa. Na from the deep of your heart, you have positioned yourself to be married. But now, inafika mahali, mtu amekuja kukuchumbia, akija kukuchumbia, kumbe akona mpango mwingine mahali. Yani there are some men who come in a relationship, but wanakuja wakiwe. Wacha niwe huyu na niwe huyu. Nione, yani hiyo ni challenge kubwa kwa sababu tumeiona ikifanyika. And also it is not only for ladies only. Even men are having that challenge. Yes. Ya kwamba umeamua kabisa, you have decided that you want to get married. Lakini sasa inafika mahali huyu mtu wenye umechumbia tena anakuwe na mtu mwingine. So that means hata wenye wanatazama saa hii kuna mtu ambaye amegundua njuzi. Kumbe huyu mtu nilikuwa na push naye. Pia mahali alienda kazi ameenda akapata mwingine. So I think that one has really brought a lot of challenge. Yes. I will say it this way. You attract who you are. You attract who you are. That is number one. Number two, if you set principles for yourself, then you will not find yourself in a trap, because that is not a relationship, that is a trap. And there are traps where you get in that maybe you innocently, wewe mwenyewe uko sure that I am genuine in this relationship, but the other person is using you, which we have seen so many times in the church. Unapata ndugu mzuri amevaa suti mzuri anachumbia wasichana karibu 6 kwa kanisa moja. Yeah. Na anawachumbia, anacheza keyboard kila mtu anaona huyu ni bwana yangu, na wako 6. So unapata siku moja watapigana vita kwa sababu vita imekuwepo pastor. Sana. Wow, vita imekuwepo. Sana because hakuna ladies have not set principles for themselves. Because when you set a principles for yourself, you will attract the right person. Because the highest bidder, when you set yourself your bar too high, it is only that person that can be able to man up to that level. But ukiwa, that is why wanasemanga the deep calleth unto the deep. Ukiwa unatafuta tu kwa shallow waters, then utapata tu watu wenye wanapita. But if you immerse yourself into deep principles, kanuni za kusema kwamba I will not date somebody that does not have a future, somebody that does not have a vision. I will not date somebody that wants to sleep with me before he marries me. Unaona? Because one of the things that actually zinafanya, I always tell the youth, one of the things zinafanya people then get married is they use courtship for intercourse instead of interrogation. Courtship is a period for interrogation, asking the most important questions about this person, not giving yourself to the person because of feelings. So unapata people have not set principles for themselves, kusema kwamba I will not sleep with somebody until marriage, because mtu mwenye ana date wasichana 6 obviously hataki kuoa, anataka tu kuwatumia. Yes. So if you set a principle like that one, obviously that kind of person already is disqualified. Yes. Akileta mambo ya sex, he's disqualified. Yes, he's disqualified. Mtu wa material things akija, yes, unamuondoa kwa line up. Yes, somebody that wants to buy you. So according to the way I'm getting pastor today is that you need to set your standards. And you need to be sensitive. So that you can know whether this person is serious or not. Yes. 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 Because you need to understand that
the devil is very wicked. And one of the things that actually anaangushia vijana sana in the place of marriage. That is why there are so many people that they have great destinies, they are gifted, but they have defiled themselves in so much that even their destinies is now corrupted, because they wanted to get married in so much that they went in, got into relationship blindly. Mtu ana get carried with emotions, ana get carried with materials, ana get carried with maybe what the person has or is saying that he wants to offer, anasahau even the place of God in a relationship. So unapata most ladies, they don't even pray before they say yes to a man. They don't pray. They don't pray. Right? I tell you the truth, here in Nairobi, I was challenging some youth. I was telling them that here in Nairobi, you can date, you can approach a lady on a Monday, and on Friday she'll come to your house. Na mulale. Yes. My God. Yes. Ladies, True. ladies Yes. who are watching this program, Mm. let's uplift our standards. Mm. We position ourselves as a wife material. Wife material. And let's have also the requirements that we need for her husband. And we stick to those principles. And you are going to get the right person. We are Exactly. going for a short break. And when we come shortly, we are discussing more about this topic. Thank Amen. you.